Rose, não tem tradução em português? Não. Sí, querida, pero todavía no estamos iniciando formalmente. Ya vamos a... Tá bom. É que eu só tô vendo isso. Ya vamos a empezar. Bueno, solo un recordatorio para todas. Vamos a grabar la sesión en español y vamos a hacer transmisión en vivo en YouTube con audio original. Les pedimos que cuando hablen de manera pausada para que los intérpretes se facilite la interpretación. Esta jornada va a ser moderada ahorita por Patricia y Hamuda Subi. No ha llegado nuestro querido compañero que habíamos delegado, algo debe haber pasado con su internet. Suele pasar. Entonces, bueno, ahora, ¿sí? No, Inglés sí hay. A ver, vamos. A ver, en inglés. A ver, Camila, ¿me escuchas, Camila? Sorry, we couldn't speak Spanish. Next time we will try. ¿Puedes hablar en la cabina de inglés, Camila? Para ver si te escucho. No te escucho. A ver. Estoy probando la cabina I can't hear you in the English channel. Puedes hablar en el no te escucho, Camila, en el canal de inglés. Algo pasó con tus vamos a perdón, estamos probando con los audífonos de Camila. Estás en la no te escucho, Camila. Espera. Está ahí. A ver. Hay problema con el audio. Sí, hay problema está probando sus audífonos. Vamos a esperar unos minutos. Spanish channel, Camila. Nuestra pieza más importante de hoy, porque todos hablan inglés. Sí. Yes, ok. Perfecto. Ahora sí. Ya, listo. Yes. Okay, fine. Okay. No Okay. Muy bien, muchas gracias. Perdón, estas cosas nos pasan en línea, entonces hay que tener paciencia para esto. Entonces, bueno, les decía que vamos a tener, bueno, Mena ya va a entrar por otro lado. Mena, si te conectas, usa unos audífonos para que no se haga vicio del audio. Y bueno, pues Hamuda y Patricia, les dejo la conducción. Ya saben, hablemos pausado para que podamos hacer una buena interpretación. Buena reunión para todos. Adelante, Hamuda y Patricia. Sí, adelante. Salut Hamuda. Je ne sais pas qui commence. Salut Patricia. Mais tu commences. Moi, je te donnerai un coup de main. Oui, parce que surtout que il va falloir se partager qui va demander la parole parce que moi, je ne verrai pas forcément tout. Il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je représente ici ATTAC France. Et donc, la réunion d'aujourd'hui a pour objectif de mettre en place le groupe de facilitation pour composé des membres du CI pour pouvoir appuyer le groupe organisateur donc, du forum au Népal. Donc, Rosie. Bonjour. We don't have translation, no English. Okay. There's no French to English. Yes, French to English. Well, I could talk English, but I think it's easier to talk French. Donc, l'objectif est d'écouter nos amis du groupe d'organisation du Népal pour voir où vous en êtes, quels sont vos besoins et comment donc on peut travailler avec vos différents groupes de travail et mettre en place ce groupe de facilitation. It doesn't work? Il faut redire? There is no translation from French to English. Okay. So we have to talk English. Yes, maybe for the beginning until somebody take.
Okay, so I was just saying that the aim of this meeting that we hope. Camilla, we can hear now. Now we can hear you. Okay? Comment, c'est bon maintenant? Well, so the aim of this meeting is to create the facilitation group in order to support our colleagues from Nepal for the social, the World Social Forum in Nepal, and in order to see what do you need, where we can be the most supportive as possible in the different working groups. And well, that's I think the aim, the main aim of this meeting. So we could begin to listen to our colleague in Bangkok, seeing how is going the meeting, and how do you see our contribution as International Council to the preparation of this forum. Hamuda, I let you the floor. Yeah, but I will continue in English, I think, because of the French problem. I think we want to do the same thing that we do for Mexico and for the virtual forum, to create a facilitating group, not just for the intern of the IC, but also of the movement outside the IC, that how we can also join us in this facilitating group. But the discussion today, it's first to have this discussion how we can create this facilitating group, and the procedures, how we work, and the task of this facilitating group. And also the discussion we have before, it's how the organization can be involved with the Nepalese committee and the Asian committee to facilitate the methodology, the forum, more than in that, and for the communication also, to help for the French, for the Spanish, for the Portuguese, Arabic, and to facilitate the website, facilitating the communication on that. I think if we can do 1 hour and a half discussion, first the meeting in Bangkok, how it is going, and the second beginning to discuss how we can help, where we can help, how to organize ourselves to work together to be a World Social Forum international, not just a local forum. I think it's Patricia, on peut commencer. We can begin with Mina and the group from the Bangkok. Yeah. Hi, Patricia. Hi, Amuda. We have the Nepal and all friends here, and the meeting is going very well. We have a good, energy, and we hope that we will have a good meeting today to discuss about the cooperation that we can have, IC plus us, how we can do it together. We are very happy with the idea of having a facilitation committee for a start, so then we can then work on the details. But now over to Netra, who will tell you the details about how the committee formation and everything is happening. And Sushovan also will help him with the presentation. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Mina, and thank you, everyone. Good evening, good morning, and then good afternoon and good night. Just I would like to provide some updates, what is happening in Nepal process, and then what happened yesterday and today in Bangkok meeting. The Nepal process, we already reported in the previous meeting that we have all set up of the organizing committee and then subcommittees, logistic program, and then communication, and also liaison with the government, and then other volunteer mobilization, many more. So all the subcommittees, they are working, they are meeting
with the government authorities to have some permissions. We already have booked and then arranged a venue for the opening and then all the assemblies. And then also we have been doing the logistic. We are mapping for the accommodations and then local travels, the accommodation available in Kathmandu, and all the travel arrangement, the air travel arrangement, and then also ground travel arrangement. So all the some committees in Nepal, they are progressing towards their preparation. And then in the Bangkok meeting on the 6th June, yesterday, we have focused primarily on the Nepal preparation to assess the progresses as a Asia Pacific Social Forum Facilitation Committee. The Bangkok meeting is the Asia Pacific Social Forum Facilitation Committee meeting. And then there are the about 10-12 people from Nepal Organizing Committee. They have participated. They are participating. Okay, yesterday and today, they have participated. So the Bangkok meeting, we have discussed about the program, how we do the opening, how we do the closing, and how we do the parallel in the assemblies, thematic assemblies, and parallel sessions. And then in Nepal, we are planning to have an opening program on the 15th of February, but the forum, the social forum, will start on the 14th, because all the international delegates, participants will arrive on 14th evening, and 14th afternoon, we will have the press meet about the World Social Forum in Nepal, the 14th February, followed by on 15th opening, and then we will spend all the opening program by Solidarity March. Okay, the Solidarity March will start in the beginning and convert in the opening ground. It is the big ground that accommodates 50,000 to 60,000 people. It is the government stadium, government ministry stadium. And then on 16, 17, 18, we'll have a parallel session, parallel assemblies, thematic assemblies, and followed by a number of activities, parallel sessions. And there are 3 slots available, morning 2 slots, and then evening 1 slot. And then each slots, we are expecting 100 events, activities. And then we are expecting 900 to 1,000 activities within the period of the World Social Forum, 14 to 19 February. That is our program. And then on 19th, we will have a closing program. And then on 20th, we will be having the International Council Board meeting, IC meeting on 20th, just the next day of the closing of the World Social Forum in Nepal. The 19th is the closing and 20th, okay? That's what we discussed in the this Bangkok meeting about that. And then we discussed a bit about the logistics. We also discussed about the resource mobilizations and then websites, and then the launching of the WSFs. When the website is ready, we are working on the websites, and perhaps we are hoping to finish mid of the June, maybe after 1 week. So we will have a launching program inviting all international media, national media, and also we will request all the IC members and Asia Pacific facilitation members to attend virtually. We will have the virtual facilities as well in that launching the Asia, the 2024 launching program. So on the 7th, today, on the Asia Pacific Facilitation Group, the Nepal Organizing Committee has made a request, okay, to support the process. So there was a discussion on how the Asia Pacific Social Process Facilitation Committee and the IC
can support to Nepal process. So we discussed about the coherent communications among the International Council, Asia Pacific Facilitation Committee, and the Nepal Organizing Committee, a kind of the communication within our WSF structures. That is the one issue that we discussed, and that support for that is very much needed, both by International Council and Asia Pacific Facilitation Committee. And then also we have to reach out to the public, wider public, and that is another aspects of the communications. So once we will have the launching of the website, that will have a greater chance to reaching out to the public, wider public, and then also we'll have many networks, federations, alliances. Okay, so we will be also reaching out to them through different email communications or through different media. So we already have launched the Facebook, Twitter, Instagram. Yes, Instagram. So already some communication is happening. This is the communication. And then also if International Council and Asia Pacific Facilitation Committee help us to provide all the mailing list that Asia Pacific Facilitation Committee is using, and the International Council is the public list. It should not be the personal list, no, public mailing list. And then we can make a kind of the technical setup so that we can reach out within all the systems widely. Okay, about the various aspects of the WSF 2024. So we discussed about today in the Asia Pacific Facilitation Committees that there must be some kind of the organizing structures, organizing support structures within the regional setup, that is Asia Pacific Facilitation Committee, and then also International Council. And so also there should be a secretariat of Asia Pacific Facilitation Committee to support the Nepal process. That is outside of the Nepal, okay? Not decided yet where it would be, but our request was that. And then the meeting has taken our issue very well. So also we have we need on this the content and the methodology to make a coherent, because it is already said by Amuda that it is the international, it is the global, it is the World Social Forum. It is not only Nepal or Asia Social Forum. So we have to have a coherent content and methodological aspects to ensure its quality, and also to ensure the quality deliberations. And we also need support for the resource mobilization, because the resource mobilization is also another gap still, that we don't have that much resource available. So that was also our request to the Asia Pacific Facilitation Committee. Okay, thank you very much. I would like to now. Can I say something? I'm Farooq Tariq from Pakistan. Okay, thank you. Yes, Farooq, please proceed. Okay, thank you very much. Thank you, Netradi, for giving information about the 2 days productive meeting we are having in Bangkok. We have also formed committees to see different aspects of Nepal process. And in that, there is a resource mobilization committee where I am a member. And this is a special request to IC members that they should really help develop our gap, which is still there. We discussed various aspects of this, how to approach different organizations. And we also discussed today the entry of the delegates, which is the suggestion is 200 rupees for South Asia and $10 for overseas delegates. And we also discuss some amount
for the stalls and for the organizations who would register with our process. So with that, we will try to raise some funds as well. But the main issue is through raising fund before the event that could help us to organize in a more scientific manner. The meeting in Bangkok is going very well. This is attended by over 30 different activists from 10 countries at this time, and it went on from 9:30 till 5:30 today, and yesterday it was even later. So I mean, this was absolute necessary step to discuss the process of how to build the World Social Forum, which has been planned in Nepal. And we were really happy to hear the process of India Social Forum, which is taking quite a massive level in different states of India. And we have also held a meeting in Pakistan. We have held a meeting. We are going to hold meeting in Sri Lanka, in Thailand, in Nepal. The process is going very well. So the meeting today and yesterday, and which will take place tomorrow as well, hopefully this will assist the process to go more in a smooth manner. Thank you. Una cuestión técnica solo. Ya tenemos intérprete de inglés-francés para que los que están hablando en francés puedan hablar en francés. Adelante, Ashos. Merci, Rosie. Merci aux interprètes. Merci pour votre ténacité. While we are working in Bangkok, and I have two things to, that what Farooq has mentioned, the India process is slowly picking up, and we hope that to culminate this process November sometime. But my intervention at this point of time to, that we have created a communication facilitation group for World Social Forum process in Nepal. And one difficulty that we have been facing, and I would like to place the difficulty so that IC can help us. We don't have much contacts, emails of the members and the international community with the Nepal organizing committee. So we would like to learn that how we can, while we speed up, accelerate the process of communication with the international community, if IC could direct its secretariat to provide all the emails, communication channels, and connect us, the Nepal World Social Forum process communication committee, to rest of the world, so that the flow of information from Nepal to IC and vice versa could happen very speedily and efficiently. So I just wanted to add this point. Thank you. Oui, Bhutan. Yes, thank you, Hambuda. Thank you, Rosie. In addition to what Netra and Ashok and Farooq have already mentioned, I am from Thailand, from Southeast Asia. Actually, we are also part of the continuing and annual ASEAN People Forum, which is the process in Southeast Asian country under the framework of ASEAN plus Timor-Leste. So every year we have activities prior to the ASEAN Summit and so on. So this year, the ASEAN People Forum is going to be mobilizing in Indonesia in early September. So that is also part of the process that we're considering to organize some site events, or even extensional meeting in consultation with the participants from 11 countries in Southeast Asia regarding the World Social Forum and the Asia Pacific mobilization process. Just information that I can also provide to you right now. Actually, every year the ASEAN
people forum, maybe attend by 400 or 500 participants from different countries, not just only in Southeast Asia, but in other Asian countries and Europe and America. So thank you for providing this opportunity. Merci, Boudan. Juste un message à notre camarade Netra. Ça serait bien de nous envoyer la proposition des dates par rapport au forum. Did you receive it in English? It's okay. Juste la proposition que vous avez fait des journées du forum, les étapes, juste écrit. Just write it because we don't get it all. Just send it to us. Rosie? He's sending it in the chat just now, Amida, and he will also send an email. Thanks so much. À toi, Rosie. Je crois que Sheila aussi demande la parole. Ok. Bueno, gracias a los compañeros que están ahí en Bangkok y los que están preparando todo el foro social en Nepal. Bueno, de mi parte, como saben, estuve con el colectivo mexicano, grupo facilitador mexicano, haciendo pues la preparación del Foro Social Mundial en México. Tenemos varios contactos, se los puedo hacer llegar a Mena por correo, la lista que tenemos. Y por supuesto, contribuir a la difusión, ¿no? de todo esto para la movilización. Y creo que también se requiere, algo que hicimos en las reuniones del grupo facilitador, era pues identificar a qué movimientos convocar, a quiénes convocar, tratar de que estén todas las personas de los diferentes continentes, y creo que eso lo podemos hacer aquí para facilitar esta comunicación y conexión global. Pues era eso nada más, y gracias por los avances que se van teniendo. Sheila? Olá a todos, todas. Deixa eu tirar aqui a minha tradução, senão eu fico me ouvindo. Com relação eu acho que é bem importante, acho que a Secretaria Executiva do Conselho Internacional pode mobilizar todas as listas de organizações e movimentos que se inscreveram nas últimas edições. Acho que esse é um acervo, né? um conteúdo bem importante para a gente divulgar. Mas eu concordo com a Rose, eu acho que tem esse convite mais amplo, né, para as listas de todas as organizações e movimentos que se inscreveram, e tem também os convites mais direcionados para aqueles movimentos mais importantes, que têm uma incidência mais forte, que mobilizam, que são maiores, tentar fazer um diálogo. Acho que no Conselho Internacional a gente pode se dividir e se organizar para fazer esse chamamento para que se somem ao Fórum do Nepal. E aí, uma outra questão eu acho, nas edições anteriores, o Conselho tem contribuído com a definição dos eixos temáticos, né, a maneira como as atividades vão se organizar no Nepal, na edição presencial. Então, fica aí a pergunta: como é que estão sendo pensados, se é que já estão sendo pensados os eixos temáticos, o tema central do fórum, enfim, e os eixos temáticos que vão orientar as inscrições. We can't understand anything, Sheila. There is no translation. No traducción, Sheila. No hay traducción de portugués a inglés. Nuestros compañeros no pueden comprender. Speak in Spanish, then we have a translator here who can speak in Spanish. Oh, so let's get the English translation. Se alguém puder traduzir o que eu falei para o espanhol, eu não falo espanhol. Okay, we will listen to you in Spanish. Hay traducción a español. No sé, Camila, ¿podrías tomar el relay del español de Sheila? ¿Nos ayudas? A ver, vamos.
Vamos a ver, vamos a intentar. Okay, we will listen to Portuguese, Spanish, and we will have Sushovan to interpret for us. Okay, continue. But you'll have to repeat some of what you said. Adelante, Sheila. Não, terminei. Era isso. Obrigada. No, Você Sheila, vai ter que repetir, Sheila. repetir. Ok, não tinha entendido isso. Não, o que eu disse duas coisas, né? Uma com relação à divulgação, à mobilização. Então, que eu acho importante que a Secretaria Executiva, a Secretaria do Conselho Internacional, recupere as listas de organizações e movimentos que se inscreveram nas últimas edições do Fórum. Acho que esse é um documento importante para oferecer para o Nepal, para que sejam feitas as divulgações também para essas organizações e movimentos. Mas, também, concordando com a Rose, acho que o Conselho Internacional pode se dividir e fazer convites mais pessoais, mais diretos para organizações que a gente entende que têm um potencial grande, têm uma força maior e seria importante se somarem ao Fórum do Nepal. Isso é uma coisa. Outra coisa diz respeito aos eixos temáticos. Tradicionalmente, normalmente, o Conselho Internacional tem contribuído com a definição dos eixos temáticos, que são os eixos nos quais as organizações vão, a partir deles, inscrever as suas atividades, de acordo com o tema, de acordo com o assunto. E eu queria saber se isso já está sendo pensado ou se ainda será. E pensar também que a gente tem urgência nessa mobilização, nessa divulgação. Os recursos para o deslocamento para o Nepal não são pequenos, a gente já está no meio do ano, então a gente tem aí 6 meses para que as organizações se mobilizem, se articulem para conseguir participar. Então, o prazo está bastante curto já, acho que a gente precisa de um movimento aí conjunto para fazer essas coisas acontecerem. Agora, deu, será? A tradução? Wait, está bueno, está bueno. Gracias. Fabien demande la parole aussi. Ouais. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais d'abord, merci aux camarades du Népal pour cette organisation qui semble vraiment dans de bons rails et qui avance de très, très bonne manière. Pour autant, je pense qu'il aurait été bon d'avoir peut-être un premier document qui nous permette de populariser cet événement. Aujourd'hui, nous avons bien sûr entre nous les éléments pour comprendre et voir ce qui se passe, mais si nous voulons élargir de chacun dans nos pays, et je pense à Patricia et à moi-même en France, si nous voulons élargir, il nous faudrait un document un peu plus officiel qui, au-delà des dates, donne les grands moments qui vont avoir lieu au Népal et les objectifs que l'on se donne avec ce forum social. Vous n'êtes pas sans savoir que néanmoins, en tout cas, je ne sais pas dans d'autres pays, mais en France, il y a des interrogations sur l'avenir du forum social mondial. Je pense que le forum social du Népal, mondial du Népal, va être l'occasion peut-être de lever quelques interrogations et de montrer que oui, il y a besoin de se mobiliser pour ce forum social mondial, comme le suivant qu'on avait imaginé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voulais savoir si vous avez, un peu dans la suite de ce qu'a dit Sheila, si vous avez déjà évoqué la question de l'ouverture de ce forum, quel est le sens fort que vous allez donner à ce moment d'ouverture du Forum social mondial népalais, et éventuellement la clôture, mais je pense que l'ouverture est très importante. Elle a toujours été un moment important dans les forums sociaux mondiaux. Voilà les 2 points. Merci de m'avoir écouté. Merci Fabien. On peut peut-être donner la parole à nos collègues népalais pour la question justement
soulevé notamment sur Fabien, là, cette question sur l'ouverture et quel est le sens fort, la question de l'axe central et des axes thématiques. Le document aussi qu'on pourrait élaborer pour pouvoir commencer la mobilisation, parce que c'est vrai, comme Sheila l'a rappelé, le temps passe vite. Okay. Yes, we are preparing a document. We were just waiting for the website so that we can put the URL on the document, but we are sending letters because we need to send letters anyway to the people we are considering for the opening, right? Some names we already have who we were thinking, but we need names, suggestions from all of you for people from outside our region. We have some names which Netra will tell you just now, but besides that, it's also important for you to tell us who. So far as the thematics are concerned, they are not very different from the usual thematics that we have in the forum. There are just a few changes that we have made a little bit in terms of its formulation, but we will send you that also in the first letter that Netra will be sending to you. Hamouda et Liège. Oui, moi je vais juste reprendre ce que Fabien a dit puis Sheila a dit. Okay, I am trying to. Hello, Rosie. I am trying to find out the some names we have discussed this and then identify some people. So let me try to just a second. He's just reading to you the names of the people. Netra, we are not in this now because we have some question before that. Before asking the people who will speak or not, we have some questions before that. We need an appeal, a call for the international movement to mobilize to come to Nepal, to the World Social Forum. We need a letter. A calling letter to send it. Yes, I'm finishing. And the second one, like Sheila said, we need, this is the task of this facilitating group, to discuss the thematics and the opening and the closing. It's the organization committee, local committee who will do that. But in the thematics and the axes that we will discuss, this is what we discuss it in the facilitating group to discuss that. The second question or clarification, like I said, not the dates of the forum. Netra, Netra, go ahead, please. No, wait, Mr. Farouk. Wait, Mr. Farouk. I didn't finish yet. Thanks. You said that the 14 is the March and the 20 is the IC meeting. Between them, you said that this is what we need, the details of those days, because you ask it. And this is what we need you to send us to see the details of each day, what you decide and how we decide it. And thanks. Now you can speak for Netra. Thanks. Sorry for that. Netra, please unmute yourself. Now let me give some update about we have thematic discussions today about the tentative themes, and then we have identified some, for example, war, peace, colonizations, and then security. And then also we have a theme on the labor, migration, and trafficking. And another theme is the debt, tax, finance, and economy. And also because of the Asia, the problem, the caste systems, the untraceability,
it is the discrimination, no? Xenophobia, racial discrimination, and gender issues. And then we'll have the agriculture crisis, food sovereignty, and land rights. And then also we'll have the climate crisis, and then other crises we have. So we have identified 19 thematic issues, and then we will be sending you the document in a few days to come, maybe after 2 days, because we will be finalizing our notes. Until tomorrow we have a meeting. Maybe then early next week we can send an appeal, a letter, formal letter, and then also all the what is called the promotional flyer, that is the 2-pager brochures, including all the thematics, and then all the links that the opening and the closing, how it will happen, and then a comprehensive the preparatory process, the documentation. Also, we'll send you 3 documents. Then appeal, is we understand that is the first urgent things, that the name we will be identified for the opening and closing. We can share with you later. And then second thing, we will share you a flyer on that, having all these tentative themes, and then also other preparatory documentation. So 3 documents will send you within 2 to 3 days to the secretariat, and secretariat can circulate that widely. Thank you. Merci. Thank you, Netra. Liégé demande la parole. Je ne sais pas comment on prononce. Liégé Rocha, C'est c'était... Liège. Liège. Ok. Bom dia, vou falar em português bem devagar. São só 2 questões. Uma é que foi falado aí na abertura do fórum, mas não se falou numa coisa que é tradicional no fórum, a marcha de abertura. Não haverá marcha de abertura no fórum? Isso é uma tradição e é uma questão fundamental, inclusive para a visibilidade do fórum que acontece naquele país. Essa é a primeira questão. A segunda é o seguinte, a Muda deve lembrar muito bem disso. Em todo fórum existe essa questão do Fundo de Solidariedade, para ajudar a participação de alguns companheiros, geralmente era da América do Sul e da África, com ajuda financeira para participar do fórum onde ele acontece. Então, eu quero saber também se está se pensando, a Comissão de Finanças está pensando nessa formação, nessa construção de um fundo de solidariedade para ajudar na participação de alguns membros do CI no Fórum do Nepal. Era só isso, e também concordo com Sheila que essa questão dos eixos tem que ser difundidas para que a gente possa ir se inteirando deles e podendo contribuir na construção. Um abraço. Fabien? Oui, dans le même esprit que Liège, dans le même souci que Liège, je pense que ce serait bien effectivement qu'on réfléchisse un petit peu plus à la présence africaine. Déjà pour faire un pont avec éventuellement 2026. Depuis quelque temps, cette présence, elle est, j'ai le sentiment qu'elle est un peu en souffrance. Peut-être qu'Amoura pourra m'en dire plus. Mais en tout état de cause, je crois qu'il faut qu'on ait un regard particulier sur l'Afrique. Sur
Le fonds de solidarité, est-ce qu'il y a une discussion, une commission dans la commission de finances? Est-ce que ce fonds de solidarité dont l'IEG a parlé est une question, enfin je dirais... Yes, we will do a march on the opening day. Yes. That's on the Hello. 14th. Yes, 15. 15th, No, sorry, 15th. It is on February. 15th. Yeah, 15th February, we will do a march. Let me, if permitted, let me, inform that on 15th, we have a march to the main venue where thousands and thousands of people will march to the main venue, which is a Dashrath Stadium. And that stadium that we will have opening plenary where speakers from all over the world will be addressing the gathering. And then post that, there will be a cultural program on opening day. So that is the program that we have all agreed upon. Là, vous parlez de la marche du 15 février pendant le forum. Oui, oui, oui. Yes, on the 15th The February. opening march and the opening of the World Social Forum, yeah, evening. Hamouda. Oui, Patricia. Maintenant, on a bien entendu nos amis népalais et asiatiques, sud-est asiatiques, sur toute la préparation, leur discussion et tout ça. Et maintenant, je donne la parole aux gens du CI, les membres du CI. Comment il faudrait discuter maintenant de ce groupe de facilitation, comment on va travailler avec nos amis du Népal, comment allons-nous aider sur tous les côtés, parce que même du côté financier, je pense que nos organisations pourraient aussi regarder de leur côté comment on pourra financer des billets, comme il a dit bien Liège et Fabrice, du côté Amérique latine et du côté de l'Afrique. Donc, comment trouver du financement par rapport à ça? C'est ça l'objet de ce groupe de facilitation, c'est de trouver une jonction entre ce qui se passe dans le groupe et donner un coup de main. La première des choses que je pense que Chela a parlé au début, c'est ce groupe de travail sur la méthodologie et sur les thématiques, sur les axes. Nos amis népalais ont dit qu'ils ont déjà discuté dans leur réunion à Bangkok un peu sur les axes qui vont entamer tout ça. Donc, ça serait bien, on leur donne le temps. Could the interpretation be a little louder, please? We can't hear at all. On n'entend pas bien, donc, Hamouda. Okay. Do you want me to speak in English? Donc, I said we heard our friends from Nepal and from Asia Pacific about their discussion, about the forum, about the dates, about the march, but what we need to know with this facilitating group, like Sheila said, that we need to discuss. We will let you maybe 1 week to finalize your reports, and like Netra said, we will send like a small summary of their meeting with the thematics that you discussed, the opening march and all the details of the forum,
with the IC meeting on the 20. All these details, we will send it to us. But the discussion now must be with the facilitating group. And now I ask the people from the IC to propose something, how we can work together to be an international. There is the mobilization, like Dimitra and others said from the Asia Pacific, said that we need this communication must go, but we need an appeal, a call for the international movement to be part of the WSF Nepal, and you must do it faster because we had 6 months now. We must discuss the financial issues because we need the people from the south need to have some support, some financial support to come to Nepal to be an international. We know that all the forums, 80% of the participation is local or regional, but to be an international meeting must be a international mobilization. And this is what we can open now, the discussion on how the IC can support the Nepalese committee and the Asia Pacific committee, and what we can work, which area we need us, which area we can work together. It's going to be now the time to discuss this because we must finish this meeting with a proposal of the facilitating committee to discuss, like I said, thematics, the 4 days forum, and also financial issues, how we can work together, how we can support you to look for some finance and all that issues. Rosie. A ver, ¿ahí me escuchan? Rosie. Escucho. ¿Sí? Okay. Perfecto. No puedo prender mi cámara, voy a hablar así. Bueno, sobre esta pregunta que hace Hamuda, si ustedes recuerdan, hay un chat en Telegram de Grupo Facilitador Internacional. No sé si estén de acuerdo en que los invitemos a los que están ahí a formar otro chat, o a ese mismo chat lo ampliamos. Y también hay otro chat, pero en WhatsApp, que se llama Movimientos Globales, donde hay muchas organizaciones y movimientos que participaron, que se involucraron en la preparación del Foro Social Mundial en México, a los que podríamos invitar. Y como han dicho varios de ustedes, ¿no? O sea, revisar los ejes, que bueno, los compañeros de Nepal dicen que son 19 ejes, solo confirmar eso, ver si va a haber un sistema de inscripción como el que se hizo en el Foro Social Mundial en México, que a veces facilitó, pero otras veces también fue complicado, pero que ayuda para visibilizar las luchas. O sea, creo que eso se puede dialogar en un grupo facilitador internacional. Entonces, creo que esas son como las preguntas, ¿no? Yo, por parte de SEAL, digo, como parte del Consejo Internacional, podríamos ser parte de ese grupo movilizador internacional para igual movilizar a otros movimientos y hacer este llamamiento con alguna referencia, algún correo de las compañeros de Nepal. No sé si hay un correo ya dedicado solamente al Foro Social de Nepal, que sea como un espacio canalizador o que pueda estar captando las diferentes adhesiones a esta preparación global. Era eso nada más. Sheila? Eu li no chat que em 2 semanas... Deixa eu tirar do espanhol aqui. Que em 2 semanas o site vai estar pronto. Eu sugiro a produção de um card, uma arte, divulgando o evento, divulgando o fórum, já com o endereço do site. Acho que isso facilita para a gente divulgar. Seria bom em formato do Instagram. Sheila, por favor. No hay translation en francés e no inglés, ¿no? Los dos. O que eu faço?
Ok, está bueno, ok. Bien. Não, o que eu estava sugerindo é que depois, daqui a 2 semanas, depois que o site ficar pronto, que seja produzida uma arte, um card, chamando para o evento e já com o endereço do site. Isso vai facilitar muito a divulgação nas redes sociais. Seria bom no formato do Instagram também, para que a gente possa mobilizar mais pessoas, enfim. Só essa ideia. Obrigada. Obrigado, Sheila. Obrigado. Can I speak in French? I don't know if... Est-ce que je peux parler en français? Sí, habla en francés. Si, ok. C'est juste pour faire un peu, pour équilibrer un peu nos traducteurs pour ne pas qu'ils soient fatigués. Je vais envoyer de mon côté et de notre côté, on va vous envoyer la liste de 15 000 organisations que nous avons ramassées des différents forums. Je vais l'envoyer à Netra ou à Elmina que vous pouvez utiliser, les nettoyer et tout. Et je sais pas si Damien est avec nous dans la réunion. Il y a aussi le forum de Salvador de Bahia de 2018. Et je pense qu'ils ont une mailing list qu'ils peuvent vous envoyer aussi. Ça va permettre de pouvoir diffuser l'appel sur plein. En même temps, quand vous allez nous envoyer l'appel, on va pouvoir le diffuser sur tous nos sites et nos Facebook et tout le reste. Je pense que c'est des choses qu'on pourra donner un coup de main par rapport à ça. Damien, il dit oui, il va envoyer ça aussi à Mina et à Netra. S'il vous plaît, les gens du membre du conseil, c'est à votre tour de parler. Rita, Mario, Pierre-Georges, Carminda, ce que je vois, Mirek. Jawad, Ahmad, Marcela. Vamos. Damien? Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim, entendo. Pronto. Então, obrigado para os companheiros e companheiras da Ásia, né, que estão nesse processo. Eu vejo que as coisas estão avançando. Eu queria reafirmar também as preocupações que foram colocadas pelas companheiras Sheila e pela Liege, né? De um lado, a necessidade de pensar, e você, Ramuda, também, de pensar uma chamada política, né? Um conteúdo político dentro da chamada que possa ser divulgado, e do outro, pensar uma forma também de implementar um fundo de solidariedade, né? Provavelmente, inclusive, para poder apoiar organizações do Sul, por exemplo, do Brasil, de outros da África, que vão ter dificuldades, né, devido à própria distância. Nós vamos chegar, vai ser também durante um período de carnaval, né, praticamente o carnaval no Brasil acaba dia 14, dia 13, quarta de carnaval, 13 ou 14, e começa no mesmo dia que vai começar o fórum. Então tem um custo também mais elevado para a gente. Mas o que eu queria também falar é também ter uma reflexão em relação ao próprio processo de mobilização dos diversos continentes, que eu acho que a gente não pode esperar apenas do Nepal, da Índia, da Ásia, montar, elaborar um processo, uma carta, uma chamada e a gente apenas divulgar. Eu acho que o processo de mobilização dos continentes ele vem a partir de um processo, então ele temporalmente, né? Ele pega meses e meses e ele vai aos poucos com o processo de sensibilização. E sabendo que na estrutura mundial, vamos dizer, no contexto mundial, na conjuntura mundial, cada vez mais
apesar de ter problemas comuns aos diversos continentes, tá, tem uma dinâmica social e política própria de cada região, né? Então, acho que seria fundamental também, nos diversos continentes, pensar eventos preparatórios para o fórum, e não apenas ser apenas uma divulgação para quem vai lá para o Nepal. Eu acho que esse processo preparatório permite, inclusive, que sejam levadas as temáticas, as problemáticas próprias, específicas de cada região para o Nepal. E sem isso, a gente vai ter um pouquinho fazer, eu vou colocar entre aspas, mas sem isso nós vamos fazer um turismo político, descobrindo o Nepal e as problemáticas da Ásia, mas não levando as nossas problemáticas, as nossas lutas, né? Então, acho fundamental pensar esse processo de convergência prévia. É isso. Em relação ao que foi falado, Hamuda, sobre a lista das pessoas que participaram do fórum em Salvador, vamos ver, vou falar que a Rita, né, estava também com isso, a gente vai ver para poder mandar e realmente utilizar esse instrumento, esse banco de dados de participantes. É isso, obrigado. Merci, muito obrigado, Damien. Pierre-Georges. Oui, bonjour. I will speak in English. So yes, the 15,000 mailing list that you have mentioned, Amuda, is it the same? Is it coming from the website joinwsforum.net, or is it other emails? So this is a technical point, but I think it's good to clarify a technical question. Ce sont les inscriptions des forums des différents forums. Il y a une liste qui a été prise, nettoyée, tout ça, que nous utilisons pas mal, et que c'est toutes les gens qui sont inscrits pour le forum 2013-2015. A été refaite, elle a été envoyée aux gens qu'on ne connaissait pas, et qu'il y a des gens qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, on les a enlevés des listes, puisqu'il y avait beaucoup de listes de personnes, pas d'organisations, donc on a fait vraiment un listing d'organisations qui ont participé dans les deux forums de Tunis, et celui de Dakar aussi. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi les 12 000 comptes, voire plus, qui ont été créés dans la plateforme join.wsforum.net, et qui apparemment, donc, c'est pas la même chose. Donc, il y a peut-être là-dedans aussi des emails, des organisations intéressantes qui vont compléter. On t'a perdu, Pierre. Perdido. Pierre, on t'entend plus. Oh, je suis là. Il y a du monde. Okay. Vas-y. Allô? Oui, vous Oui, m'entendez? maintenant on t'entend. Là, on D'accord. t'entend, oui. Vas-y, tu peux répéter, s'il te plaît. Oui, je disais que il existe aussi de Salvador. Toi, tu as parlé de la base de Tunis et Dakar. Et il existe aussi une base qui sont le site joinwsforum.net. Il a toute une machinerie d'envoi d'emails massifs et qui doit avoir à peu près 12, j'ai entendu parler de 12 000 contacts. Donc, ça c'est pour le forum des contacts récents. C'est le forum social 2020, 2021 et Mexico. Donc, je pense qu'il serait intéressant de parler avec les gestionnaires techniques et que les Népalais parlent avec le gestionnaire technique avec l'entremise du CI pour pouvoir utiliser et envoyer des emails via cet outil.
puisqu'il y a à peu près autant que les 13 000 que tu viens de dire, qui sont sans doute pas tout à fait les mêmes. Ou peut-être les mêmes aussi. Hein. En partie, sans doute, hein, en certains, mais pas tous, quoi. Donc, ça, c'est voilà, c'est une suggestion qu'on pourrait, dans le cadre de l'appui du groupe de facilitation du CI, amener au. Oui. On pourrait voir avec Rita et François Soulard. Ah, c'est ça, c'est ça. Ben, on peut François réactiver Soulard ce et avec Rita pourrait discuter Oui. avec eux pour qu'ils puissent donner un coup de main aussi par rapport au groupe de communication du Népal. Parce que Pierre, comment il s'appelle, François, il est pas mal avancé là-dessus. Ça pourrait être Donc, intéressant. oui, T'as il raison. y a Jason. Bon, moi aussi, j'étais impliqué. Donc, on a ce petit groupe qui peut être activé pour apporter ce canal de communication au Népal. Ça serait super, Pierre-Georges. Ça serait super. Ashok? Yeah, there are, thank you. I suppose that there could be two ways to help and facilitate this process. First is that the database or the email that Mexico and El Salvador is having, or from Tunis, either they can take up this small responsibility, volunteer to clean up that, or submit to us in Nepal, and we will try to use those and to clean up if there are duplicacy or the inconsistency, then we can do it ourselves, but we need it as early as possible. Yeah. Okay, Ashok. Please, il faut vraiment qu'on discute. Oh. Oui, Patricia. Peut-être on pourrait donner la parole à Carlos qui nous met dans le chat. Oui, vas-y, c'est bon. Oui, non, je voulais dire que Carlos nous met... Okay. Bom dia a todas e todos. Eu acredito que o processo está sendo bem encaminhado, mas eu postei uma questão geral no chat, que vai um pouco na linha do que o Dan falou, pelo Damian, que é o seguinte: o que precisamente o Fórum do Nepal pretende aportar à situação política mundial e ao próprio processo do FSM, além do fato de realizar mais um evento internacional do Fórum. Esta é uma questão política que pode fazer a diferença para a preparação do Fórum do Nepal. Muito obrigado. I was wondering about this question. I mean, this is very funny. But what do we hope to achieve from the World Social Forum? We hope to focus on some of the very important issues of Asia, since the fulcrum of the world, whether it's economy, it's politics, it's geopolitics, issues of race and gender and caste. All these are issues that are extremely important insofar as Asia is concerned. And I think there's something that Asia needs to show to the world, to tell the world about some of these issues, because the world isn't thinking, especially the European Anglo-Saxon world,
is not thinking about these issues the way it should. And we hope that from Asia, we will bring an Asian viewpoint to many, many issues. And that is what we really want to do with this forum, to bring the ideas, the philosophy, the geopolitics, and well, the political content, the new political content that Asia is bringing to the world. I think there's a lot the world can learn from it, and a lot that other movements can learn from it. And we are talking right from Palestine, from West Asia, to Central Asia, to Azerbaijan, to Tajikistan, to these countries, to India and Pakistan, the South China Sea, the ASEAN. There are so many issues about, I think there's very little information. Even within the Afghanistan, there's so many issues. And I think there's going to be a wealth of analysis and politics that's going to come from this. I think it will be a very exciting thing for the movements of the world. Nepal is going to be a big eye-opener, I think, in many ways. Thank you, Meena. Thank you. Ashok? Yes, two things that I would like to place. One is my I have one counter question. One is my counter question. Mario, por favor, tu micrófono. Yeah, I have one counter question and then I will explain what my counter question is to the IC. What international commission or the committee expect from the World Social Forum in Nepal? That is a question that I want to raise. That what is your expectation? Politically, what is your expectation? That is my question. But the second thing to answer, to respond that what has been asked, that what Nepal will contribute or what it can offer. I suppose the World Social Forum in Nepal is happening at such a precarious time when World Social Forum process itself exploring the possibility to reinvent itself. So I guess the reinvention of the World Social Forum is the biggest task that World Social Forum in Nepal is going to do. Most of the countries, the World Social Forum process is in shambles, and it needs really lots of courage to do it. And this is what Nepal is offering and South Asia is offering. Thank you. Thanks, Ashok. Il nous reste presque 30-40 minutes pour finir cette réunion. Même pas, oui, 40 minutes. Et on n'a pas encore discuté du comité qui va être créé, parce que la création de ce comité c'est le comité qui va annoncer le Forum social mondial, c'est-à-dire le CI, plus le comité népalais ou sud-asiatique qui va lancer cet appel. Donc, il faudrait écrire un appel qui doit aller partout pour pouvoir mobiliser les gens. Donc, il faut faire ça. Comme ce qu'on a fait auparavant, il faut qu'on décide d'un process. Comment nous allons créer ce comité? Ce comité va travailler sur quoi? C'est ça que j'attends c'est-à-dire qu'on attend de cette réunion. Nous avons écouté nos amis du Népal et du Sud-Asiatique. Là, ils attendent notre apport par rapport à ça. Donc, c'est qui veut être dans ce comité de facilitation? Et après, comment on va travailler dans ce comité de facilitation? Comment allons-nous nous séparer dans le comité de facilitation sur un comité de mobilisation, sur un comité de communication, sur un comité de méthodologie et de thématiques de ce forum? Donc, je pense que c'était trois choses qu'il faut décider. D'une date, faire une lettre conjointe, un appel conjoint du Conseil international avec le comité népalais et sud-asiatique pour qu'on lance l'appel, pas juste nos amis népalais qui doivent faire ça.
Donc, il faut que ça vienne du CI pour montrer notre support à ce process. Et le 2, une date pour la réunion, première réunion de ce groupe de facilitation. On n'est pas obligé d'être tous là, mais ceux qui sont intéressés se proposent pour être là, puis qu'on puisse décider d'une journée de travail. Et puis, dans cette journée de travail, on pourra discuter de ce que j'ai dit, des 4 ou 3, ou on verra. Mais il faut vraiment commencer, parce que là, les discussions sont bien. On va pouvoir continuer à discuter des problèmes géostratégiques, des problèmes de Bretton Woods, de ce qu'il y a dans toutes les problématiques que nous avons. Ça va venir, mais les plus urgent, c'est de créer vraiment ce comité de travail pour qu'on puisse avancer sur la création de ce comité de travail et de ce comité de facilitation. C'est à vous la parole. S'il vous plaît, ne revenez pas en arrière, on continue vers l'avant, c'est-à-dire on discute de ce groupe de travail. Comme ça, on laisse nos amis népalais et les gens qui sont à Bangkok, il est déjà 10h, 11h le soir, ils sont fatigués et ils ont passé une grosse journée. Donc, pour qu'on puisse les laisser aussi continuer leur soirée et passer à autre chose. On a déjà, Thank you, Patricia. Could I just make a request that once I'm sure there will be others who are not part of this meeting who might also want to be part of the facilitation group. But once you form it, maybe you can fix a date where the Asia Pacific facilitation group, including Nepal, can meet with the CI facilitating group. Patricia? Oui. C'est à vous. Tu veux dire, c'est tellement pour la date, là, une date pour... moi, oui. Je crois que Netra était en train de parler. Netra proposait d'essayer de trouver une date pour justement lancer, j'imagine que c'était ça. It was not Netra, it was me, Meena. No, it was just, I don't know whether you heard me. From our side, what we are asking is that once you form the facilitation group, whether we can have, please fix a meeting between the CI facilitation group and the Asia, the APSF facilitation group, so that we can discuss how we can work together. We can work on that then. Is that okay? Oui, donc j'avais bien compris. Donc c'est ça serait une date à fixer assez rapidement entre le groupe d'organisation du Népal et ce groupe facilitateur que l'on doit mettre en place, dont il s'agit aussi de voir qui va y participer. J'ai vu que Rosie, avec le CEAL, a dit qu'elle était partante. Je vois aussi que Sheila également, Océane également. Donc là, on voit qu'il y a des gens. Donc effectivement, c'est en train de se mettre en place et il faudrait évoquer une date pour le lancement de cette première réunion. Avant la fin du mois de juin, peut-être, est-ce que ça vous paraît possible? Hamouda. Oui, c'est juste, je suis d'accord, hein, pas pour le truc. Peut-être Rita vient d'écrire sur le chat que le secrétariat international pourrait déjà rencontrer le groupe facilitateur du forum et de discuter avec eux, Là, il faut mettre en place ce groupe-là, discuter comment le groupe va se mettre en place et de là, de le relancer sur le CI avec quelque chose d'écrit. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord là-dessus. Comme ça, on prépare la réunion
et on lance les discussions pour ne pas avoir plus de facilité. Et on mettra les gens qui XEAL, Catalyso et tout ça qui ne sont pas intéressés à joindre ce groupe de travail. De acuerdo, Hamuda, hacer esa reunión del secretariado con el grupo facilitador de Nepal. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Escuchan bien, escuchan bien. Ah, ya. Y yo creo que también, bueno, no sé si ya con el facilitador de los del CI más Nepal, podemos ahí definir cómo movilizar a otros movimientos para hacer la invitación para que otros movimientos se unan y entonces se vaya constituyendo el grupo facilitador internacional. Eso nada más. Merci, merci, allons-y. Pierre. Oui, bon, moi j'avais compris qu'aujourd'hui on constituait un premier groupe qui ensuite peut évoluer, mais qu'on sortait de la réunion avec un groupe et que c'est ce groupe-là qui allait discuter dans lequel les gens du secrétariat sont bienvenus, hein, y a pas de, mais c'est ce groupe-là qui allait discuter avec Sorry, there's no English translation, Pierre. Okay, I just said that I understood that the output of the meeting of today was to create a first group with those who are intending to volunteer to of course can include people from the secretariat, but this group we will discuss with the Nepal Organization Committee. It's not mediated by the secretariat. That's the understanding that I have. Ok, Pierre. Oui, moi, c'est aussi ce que j'ai compris. Hein. Le secrétariat, et d'ailleurs, Rita disait, le secrétariat pourrait faire partie de ce groupe. Faire partie, c'est pas la même chose que faire l'intermédiaire. Alors, je crois que Jawad aussi a demandé la parole. Et après, Fabien. Merci, Patricia. Merci, Hamouda, pour la facilitation. En fait, moi, j'avais une question dans le même sens parce que je suis un peu perdu. Donc, là, on est en train de discuter pour organiser une réunion où on aura un groupe facilitateur qui va coordonner avec le groupe local qui prépare au niveau du Népal. C'est ça? D'accord. Donc, autant sortir avec le comité, enfin maintenant, et laisser ouvert pour les gens s'ils veulent le rejoindre et se mettre d'accord sur une date. Comme ça, on gagne du temps, à mon avis. Bien. Donc, c'est ma proposition qui va un peu dans le sens de Pierre. Par contre, moi, j'ai une petite question pour nos camarades du Népal. Moi, je pense que c'est un des challenges qu'on a eu dans les anciens forums sociaux, c'est surtout l'implication, enfin, depuis un certain temps, dans les derniers forums, depuis Tunis et peut-être même depuis Belém, c'est l'implication des locaux et des mouvements locaux, des mouvements de base locale. Donc, je ne sais pas si nos camarades au Népal, quelle est leur, enfin, combien on va, ou comment eux, ils voient l'implication et le nombre de militants et la mobilisation au niveau local, au niveau de Népal, bien sûr, mais aussi au niveau de l'Asie, parce que je pense que c'est surtout ça qui va garantir la réussite de notre forum social, en plus du côté et de l'aspect politique. Mais ça, j'imagine, parce que ça, je pense la question posée sur l'importance d'avoir une réponse politique par rapport à la situation du monde aujourd'hui, c'est très important. Mais j'imagine que le groupe facilitateur et l'appel, ça serait vraiment le sujet de l'appel qu'on va discuter ensemble, et c'est sur la base de ça. C'est là où on doit donner quand même un signal fort pour que le forum social retrouve un peu sa brillance, j'allais dire. Merci. Merci beaucoup, Jawad. Merci. Fabien? Oui, moi, je vais aller dans le même sens. D'abord, je pense qu'effectivement, le secrétariat doit faire partie du groupe
de fait, enfin, je veux dire, dans sa diversité, et donc il incorpore ce groupe facilitation. Donc la question maintenant, c'est qui au-delà du secrétariat, doit participer ou souhaite participer à ce groupe. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de proposition. Le groupe secrétariat, on le connaît, on sait qui en fait partie. Par contre, ceux qui voudraient s'y associer, parmi les membres du CI, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache, si possible, au moins, si ce n'est en totalité, en suffisamment grand pour qu'on puisse déclencher cette réunion, qui en plus a pour moi une autre importance, c'est ce que disait Jawad à l'instant, c'est-à-dire la nécessité de voir comment on s'exprime tant au local qu'à l'international et comment on pose les jalons pour avoir un succès de cette initiative, à la fois localement envers les mouvements sociaux locaux qu'internationalement pour donner toute la dimension d'un forum social mondial et pas d'un forum social asiatique. Donc, or, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques inquiétudes si on ne s'y prend pas suffisamment à l'avance et si on ne le fait pas, je dirais presque avant l'été. Nous avons, nous, des dates en France et en Europe qui seront importantes pendant l'été. C'est important qu'on ait un document ou quelque chose qui nous permette, dès l'été, de pouvoir faire connaître cet événement et commencer à voir qui souhaite organiser, enfin, faire partie de comités d'organisation nationaux pour préparer le Népal. Voilà, donc je crois que la question que pose Jawad et la question de la mise en place rapidement d'un comité de fixation qui se réunit avant la fin juin est une question importante. Parfait, Fabien. There is no translation to English, but the volume is so low that I think it's sometimes the network, it's not good. This is why it doesn't work. Pour l'instant, pour répondre à Fabien, je pense que oui, il y a le secrétariat, mais il y a des gens, il y a le CDTM qui est intéressé, il y a le Caritas, il y a Catalyso, il y a Paulo Freire, qui sont déjà qui sont intéressés à être dans ce groupe. Déjà, il y en a 5 ou 6, plus le secrétariat. Donc, on pourrait peut-être déjà avec ce groupe et le secrétariat commencer. S'il y a d'autres membres qui sont intéressés, qui le disent tout de suite. Comme ça, on fixe une date d'ici la fin du mois de juin et puis on commence déjà, comme l'a bien suggéré aussi Jawad, de faire un appel, c'est-à-dire se mettre d'accord sur l'appel, le renvoyer sur le conseil et de là le valider, puis on envoie pour ne pas perdre de temps. Il y a des événements qui vont venir. Il y a le CADTM, je pense qu'ils ont une réunion au mois de septembre en Belgique. Il y a le mouvement social, l'université des mouvements sociaux en France au fin du mois d'août. Il y a l'événement qui va avoir lieu à Marrakech sur la Banque mondiale, sur l'Assemblée de la Banque mondiale. Il y a aussi, c'est un événement où ça peut avoir une mobilisation. Il y a en Italie sur l'environnement, au Pakistan. Donc, il y a pas mal d'événements qui peuvent mobiliser autour de ça par rapport au forum au Népal. Donc, je pense que si les gens, pour ne pas s'éterniser, il y a déjà des groupes qui sont intéressés et à ce moment-là, on s'ajoute ceux qui veulent. On a un chat du CI. On peut écrire sur le chat ceux qui sont intéressés à être là dans cette réunion et il faut juste maintenant décider de la date pour qu'on puisse avancer. On pourrait, pour la date, regarder dans la semaine, peut-être la dernière semaine de juin, du 26 au 30 juin. Est-ce que ça serait pas mal, juste avant juillet, pour en tout cas... et ça nous laisse encore 15 jours pour laisser le temps à des organisations peut-être de faire partie de ce groupe. Ou la semaine du 19. 19, c'est trop proche, mais on peut. Ouais. 19, proche. Moi aussi, je pense que 26, ce serait mieux la semaine du 26. Ouais. Moi, je ne sais pas quels sont. Il faut voir aussi, bien sûr, avec les interprètes.
Oui, il faut voir avec Rosie. Voilà, Rosie, par oui. rapport aux interprètes. Quelle est est-ce que c'est le mercredi, le jeudi qui est le mieux? Il n'y a pas Ashok, por favor, Ashok, please, can you close your mic? Ashok, gracias, thank you. Sí, podemos ver a los intérpretes para esa última semana de junio. La última semana de julio. ¿De julio? ¿De julio? De junio. Junio. Junio, sí, del 26 al 30. Ok. Ok. Ok, on dit le 30. Le 30 es un viernes, c'est un vendredi. Ouais. O el primero el July. El primero de julio. O el primero de julio. Es un sábado, c'est un samedi. ¿Cómo quieran? ¿Viernes está bien o sábado está bien? No sé qué piensan los compañeros de... Saturday, it's sábado es mejor. Ah, no. Netra está mieux pour Netra. Non, Netra no puede. Le 30, est-ce que Netra peut le 30? Ok, 30. Yeah, yeah. 30? Yes, it's fine. Thank Is you. it okay? The 30th? That is Netra? fine. Le 30 à quelle heure? Oui, ça va, le 30. 30, ok. Ça dépend de l'heure aussi. Hein. Ah. Same time. The time, it's the same time that today. We have same time. Oh, no, there is no possibility because the people Sí, are... de acuerdo. Por favor, Rosie, por favor. Hay personas que no pueden el 30 y la primera de julio. Ça sera toujours... And maybe, no sé cómo está porque la 29 no puede ser para mí, el 30, 31 no. El 2 de julio es un sábado. Non, c'est un dimanche. Domingo. Et el 13 de julio? Ouais, c'est un dimanche. Non, el 13 de julio. Le 2, c'est un lundi. Non. Non, le 2, c'est un dimanche. C'est le 31. Oui, d'accord. Le 2, c'est un dimanche. Le 3... D'accord. Okay. Donc, lundi ça peut être Non, le mardi 3. Le lundi 3. Lundi 3. Muda, 1st of July is okay. Lunes 3. On doit pas ¿Qué es? Oui, Shadovan. ¿Qué es Shadovan? It's okay for 30th June or maximum 1st of July. We should not delay it. No, sinon, the first. Attends, juste pour suivre un peu, s'il vous plaît. Et 27, c'est pas parce qu'apparemment 30 et 31 ont été éliminés. Donc, est-ce que 29, on le met le 27. Voilà, 27, c'est pas. Je pense pas que ça va changer. El 27 de junio. Shadovan, 27. Si Ale está de acuerdo, Yes, okay. C'est bon? 27. Oui, parfait. Moi, je voulais juste dire que le 30, on a la réunion internationale du contre-sommet. Donc, oui, ça va. Donc, le 27, c'est bon. Le 30, le 27, c'est bon. OK. Le 27, c'est bon pour moi. Donc, tout le monde est bon, 27. 27, it's good for everybody. Good. Shadovan. Same time. Same time. Yeah. Our Emerson no puedo. Emerson porque Emerson tiene una interpreter. Ah oui. « 26. Reste 28. 27. 26. 27 no, porque Emerson no puede. 26
It's okay para todos. 26, yo estaré volando. Tú eres en el avión, en el Sí. 26. Pero todos toman aviones. Son personas importantes. Oh, I'm sorry. A ver, déjeme ver. 24. Ok. Vamos al 3 de julio. Es mejor para todos. Ok. 3 de julio. 3 de julio. Todas las personas son aquí. Los intérpretes, If Fabián there is no other Estavo. option, There is s'il n'y no a pas other option. d'option, d'alternative. Il n'y a pas d'alternative Shadowvan. Je pense que le 3 juillet, on va aller comme ça et le temps qu'on puisse travailler, préparer un appel et tout ça. Et l'appel, on va le préparer à partir de la réunion ou Oui, mais il faut que les Népalais travaillent sur quelque chose. Ils vont travailler en amont. C'est un brouillon, ça s'appelle, un brouillon. Voilà, un brouillon. Je dirais c'est un petit peu à eux peut-être de dire s'ils préfèrent aller plutôt vers le 27 en changeant peut-être un interprète ou alors. Bon, ils ont décidé que c'est le 3, c'est bon. Shadowvan vient de le dire. Et je pense que c'est une très bonne idée. Ok, entonces el 3 de julio. Sí, 3 de julio. A la hora que quieren. A las 7. Sí. 7 o la 8. 8 o 7. Shadowvan? À 8 heures le matin, à quelle heure? À la même heure d'aujourd'hui? Oui. Yes. Same time that today? Yes. Okay. Sí, al mismo tiempo. No problema nada. Ok. Muy bien. No sé si. Ok, hemos terminado entonces, ¿verdad? Sí. Gracias a todo el equipo de intérpretes que han hecho milagros el día de hoy. Muchas gracias. Obrigado. Nos vemos. Saludos a todos. Chao. Saludos. Abraço, gente. Chao, compañeras, compañeros. Que Chao. siga bien todo en Bangkok. Que duermen bien. Night Flower. Ciao. Tchau, gente. Tchau. Au revoir tout le monde, au revoir. Ciao.